Sika educate, yeah, what Facebook, YouTube, and Insta. Sika educate, yeah, Casafa, Abumde, our real name, Sika educate, or don't come up, Rana, yeah, who are true. Sika educate, Unyani, baby, Sika educate, ain't like you page, you know, I am vibe. But more than YouTube, subscribe it. Sika educate is the name. All our man them source and the campo. Inspiration, motivation. Wapomuden education. Wafranada, when it's here, or don't come or Ekusika deba. Wafranada, Bema, Jai, or don't come or Ekusika deba. Sika educate, yeah, what Facebook, YouTube, and Insta. Sika educate, yeah, Casafa, Abumde, our real name, Sika educate, or don't come up, Rana, yeah, who are true. Sika educate. Ebusia, echichi obi bia megidi ye se Onyankopon adom. Wo ho ye. Wo beto dwumedie so a ye frɛ me yakua sika. Sika educate yan aye ni. I hope se Christo nti wo ho ye. Ene de a live video ni nchepi. Me say me nya me first viewer. Whoever you are, can you say hello please so I know who you are and I can acknowledge you accordingly. Enti no video no yenya ne tententen. Asem ne yebeka ne tiawa mu a na tese abɔ ne tofa ne eko. Enti I hope so ho ye. Me ho ya no paper. I'm really good. I hope you guys are fine too. Monday na Sika Educate wanya 1 year. 9th of August 2020, we started this amazing page, not knowing where it was going, and it's almost a year now. Those of you who are here have been supporting from the get-go. God bless every single one of you. Fati, it's saying, I hope Senyamiadum. Hello. As someone can say, for the past couple of days, I say almost 6 days now, we've been talking a lot about progress. Mpuntu and Nkoswo ewa yabrabum. Because here and Ghana for in our own community. This is a hot topic, something that there's extensive conversations that have gone on social media for a very, very long time. Fix the country, fix yourself. They've been different views, different people think different things. But at the end of the day, there's certain core principles I know the fix the country ni ho hia. Esese ya man na etumi tumpon na koyie ma ye nyina. Yen a yego muruchire no, ye adwene se yepese ye befia, we should be able to come home and feel that ye nya mpuntu ne nkoso e wo fie. That is true, valid. But at the end of the day, wa we ye nipa no a, wo bre no a, abrabo no dodo wo no. One kasa, esese wo te ho ne wase se, we are responsible for one kasa wa abrabo no. Inti abrabo na pamsam. Na apese wo nya nkoso ne yeyo e wo wasetena mu a, eye wo wasede, ese wo beye nsesan e wo abrabo mu. Sene beye a eniema besesa e de ama wo. Mpen bebre no, ye mu bebre wo ho a, ya abrabo na apamsam no. Eniema bi na ebia ama na ba beba ne saa. Ebia wo si ni wo ni wo no. Anche na aware ni guye. Aware ni guye no. Wo maame anansa wo papa oje wo no. Ono ankasa ntimi anhwe wo. Nti ye de wo koja baabi, ye de wo koma obi. You were tossed from pillar to post. Ye de wo koma wo busuani we kakra, na wakotena we kakra, na wakosom wa ha, na we ye titiu so we abawa. Eno ye one example. Obi wo ho no mo a. Wo fie. Efie no nso nkamu ye pa. But efie na emu ye no, wo no ye yo na wo fie ne bia ntimi ansonso. Enu nti no, ama wa brabo apamsam because from beginning no, when ya good foundation.
abusuafoɔ no a ɔmo wo no wo si ne wo ni no ɔmo ansupporti wo goals ne wo dreams wɔ asase yi so ɛno nti no ama woanya good fundamentals no nti woabrabra bɛsi nnɛ wo nso wo deɛ no there's so many things obi wɔ hɔ a ɛyɛ yareɛ yɛwo ne baa wiase wabra ayare nti time a nkɛsɛ sɛ wɔtumi yɛ biribi wɔ n'abrabɔ mu no wantumi anyɛ because yareɛ abɛteki over nipa ne life menim sɛnea wo situation na ɛsi teɛ but asɛm a mepɛ sɛ meka no no matter what asɛm no sɛnea ɛtie biara no ɛsɛ sɛ wobɛduru mpanimfie bi so a wogye tom ɛsɛ abrabɔ a wobaa mu yi wo nso wo deɛ a wode baeɛ no ɛno no obi deɛ yareɛ mete hɔ yi mede me ho bɛyɛ mfato ho ɛfiri sɛ meyɛ abɔfra de abɛsi me mpanimfie so baabi a maba abɛduru yi I've had 14 operations 14 1-4 you heard me 14 surgeries aha na sɛ meka sɛ mepɛ sɛ medwene berɛ a mabrɛ pini a madie amane a mahunu yawo a mafa mu ɛberɛ a mabrɛ wɔ yareɛ nsɛm no a ɛnka metumi aka sɛ o medeɛ mabrɛ koraa nti no abrabɔ no memfa ne ho bio I'm not going to do anything I'm not going to push myself because meyare yareɛ no a meyareɛ no nso so no I can also say that it is valid sɛ megya me ho ne biribiara gu hɔ na yareɛ no nti no mempene mpɛ mpuntuo wɔ m'abrabɔ mu because mabrɛ meyare me honam nyinaa yɛ meya but meyɛ saa no a hwan na meha no me ankasa because asɛm baako a ɛsɛ sɛ yɛn nyinaa yɛte aseɛ ɛwɔ abrabɔ yi mu nyinaa ne sɛ there is a plan and there is a purpose for every single human being a wɔba asase yi so. It is here, Sister Fati, na waba asase yi so. Sister Sheila, na waba asase yi so. Etie ni bi a wotie mi bi a wa asase yi so no. Mepɛ sɛ wote wo ho ne waseɛ sɛ there is a plan and there is a purpose for your being here. Nyame ammɔ yɛ mu bi amma se yɛ mmra na yɛmmra mmɛ nenam hɔ a saa wo nenam hɔ a na time no so a na wawu kɔ. What a waste. That is a very big insult to God. Na kyerɛ sɛ nyame onim nyansa. No ane so wɔ produce nkurɔfoɔ gu hɔ saa. Ɔmo bɛnenam hɔ na ɔmo abrabɔ pamsam a na wasan yi ɔmo afiri hɔ. It doesn't make any sense. Everybody under the surface of the planet, there is a plan and there is a purpose for life. Enti a nyame wɔde wo baeɛ. Enti no, I am sorry for whatever situation I wafem. Me deɛ na yɛ yareɛ akodeɛ kɛse a ɛkutia me ɛwɔ m'abrabɔ mu a ɛgu so nso a ɛkutia me. Ɛnyɛ sɛ ako awie ɛgu so ɔkutia me. Ɛyɛ yareɛ. And I can use that as a crutch and go into victim mode and say because nyame ne man ni ne yie na maba asase yi so na mabɛyare na manya 14 surgeries nti no mempere nkɔ m'anim mempa abrabɔ mekora mabrɛ nyame ne man di ne yie God has not been fair. Where was God when I was sick? Sɛ yɛse nyame wɔ hɔ a nyame no time a na meyare a na meda hɔ a na mentimi nnante nyɛ hwee no na saa nyame no no wɔ wɛn enti wonim mebu afu nyame mabrɛ enti mennyɛ hwee menim sɛnea w'abrabɔ no ɛsi teɛ Sister Sheila say but you look well sister onyame adom ne n'ahummɔborɔ nti no woyare a ho na sɛ wogye tom ɛsɛ wankasa on your own no wontimi nya ho hwee no a the same God no a wɔde wo ba asase yi so a wɔwɔ plan ne purpose de ma wo no he helps you to wear your pain so that you look as if there's nothing wrong with you. I know you don't believe what I'm saying to you, but those who know. Me say 14 times I've had surgery. I have the scars to show for it. But those who know me and see me every day in the physical, they can understand what I'm saying. But asem na make kanini na say the fact that you've had whatever challenge, whatever it may be, me dear yare, and you'll be an yare and the bebo me yare. But yours could be something that has happened as a result of something that will be diayo. For example, yawo ba no, o papa, o cousin bi, o busuani bi, ɛfa wo, woyɛ ɔbaa to mo na. Woyɛ bɛrima, you were abandoned by your family. Mmarima ne mmaa nyinaa, you were abandoned by your family. You weren't raised by the people who gave birth to you, or even if you did, wo no, for some reason, no,
wowɔ anuanom bebree wɔ hɔ, but wo no for some particular reason no, yɛamɛpɛ w'asɛm papa. Nti yɛyɔ ne nneɛma a nka ɛwɔ fie a ɛsɛ sɛ nka adɔdɔde a ɛwɔ fie no nso so wotumi nya bi die no, wowɔ abrabɔ no ntumi ankɔ ne saa. Whatever your challenge happens to be, I'm just saying that it is okay for you to accept or acknowledge the pain and the consequence of those actions on your life. To say bia wowɔ hɔ na maame ntumi amfo ankɔ school na ɛno nti no wo fundamentals no nyɛ no nti no ɛnɛ a waduru mpɛ ne mfie so no gye sɛ pɔnkɔ se no ara na abɛtwie because you don't have any profession, wonni skill set bi a wode yɛ biribiara. Nti ama bra no mu ayɛ den. Adwuma a wobɛtumi anya ayɛ 10 Ghana cedi adwuma, $5 adwuma, $10 adwuma, $15 adwuma. Nti you have to work and push extra hard to be able to break through and have whatever life that you desire. Ebi abra no mu na abrabɔ mu nsɛnsɛm no ana mu ayɛ den ɛde ama wo. In the sense sɛ ebi a wonya aware bɔne, awareɛ no a wokɔɔ mu no, awareɛ no a awareeɛ no, awareɛ no mu ɛnyɛ anigyeɛ biara. Obi wɔ hɔ a otumi kɔ awareɛ mu, mfie bɛyɛ sɛ 2-3 na ne yere anaasɛ ne kunu awu agya no hɔ. Wɔwu kɔɔeɛ no, wɔagya nkwalaa 3, nkwalaa 2. Nkwalaa 2 no nso koraa a wogyaa wo hɔ no, anaa wo kunu anaasɛ wo yere wɔagya wo hɔ. Wo kunu ne wo yere yɛgyaa wo hɔ yi, nkwalaa 2 anaasɛ 3 no nso a yɛde gyaa wo, wɔn nyinaa nso yɛ yarefoɔ. It feels like your life has come to an abrupt end because na nkwalaa 3 a wɔn yare, yɛ a wo na wo ba abɛhwɛ wɔn mu yi, yɛ a wɔn papa anaasɛ wɔn maame wawu anaasɛ wɔagya wo hɔ yi. How are you going to do it? You know, some of the things that happen to us in our lives that are very painful, some of the things that happen to our lives, I am a sitting on the din. One kasa nipa na wo fa ade ni mu no, wo dwen ho a eni ntiaseɛ biara. Sometimes nneɛma bi betumi ato w'abrabɔ mu a ɛbɛyɛ wo sɛ ka w'ano aduro ne kɔ ho firi wiase, because that is the only logical explanation. That is the only thing that makes sense. That is the only thing a ebetumi asi pinnie ne yaw amane a wohu no no. Ɛno nko ara ne ade a ebetumi asolve problem no. Because at that particular time, you're so fixated on the pain that you're feeling. Ɛno nti no wo feel sɛ, I can't handle this anymore. In fact, sɛ ɔne wo yere hyɛ dam, biribi ɛkɔ yie mu wɔ mma 3. All of a sudden, wo yere ayare, wanya cancer within 6 months, wawu. Wowɔ mma 3. Baako anya 4 years, baako anya 5 years, baako anya 7 years. Wobɛyɛ deɛn? For you as the surviving spouse, it may seem that the only thing that you can do in this situation is to give up, because wankasa wonhu nea wobɛyɛ wo ho. The only logical solution that comes to your mind is menku me ho mfi wiase na menkɔ koraa na me ho ntɔ me. But that is an easy option out of the situation. There is also another way, but that other way is painful. That other way is going to demand things of you that in that particular moment, you feel that you don't have it, you don't have what it takes to move on with your life. But asɛm baako nso so a mepɛ sɛ, and that is the point that a lot of us get stuck at, is that unless you're able to come to a point of acceptance, ɛsɛ asɛm na ato me no, brɛ na mabrɛ no, amanneɛ na mehu no abɛsi saa brɛ mu no, biribiara nni hɔ a metumi ayɛ afa ho. Mete ha yi, mennim nea nti a onyame wama mabrɛ na madi yaw ne pinnie wɔ me widie mu, na mayare, I've gone through 14 operations. I can't understand it. It doesn't make sense to me. It doesn't. Bɔne bɛn na meyɛɛyɛ? Who did I offend? Ɛdeɛn koraa, why do I deserve this? Why me? Saa questions ne nyinaa yɛbisa yɛn ho. Nnipa dodoɔ sɛn ɛna menim a asase yi so wɔ mo baeɛ, ɔmo nya 45. And so they've had 14 operations in their lifetime. How many people do you know like that? Nnipa dodoɔ sɛn ɛna menim a, because mewɔ adamfoɔ bi a wɔwareeɛ
Ɔne ne yere no wo ya na ne yere nya cancer 7 years. Wɔno a na ɛpepa ne yere ho. Wɔno a na dware no. Wɔno a na de ne kɔ hospital. Wɔsan so yɛ adwuma mmienu sɛnea ɛbɛyɛ a ɔde sika bɛbɛ fie. Wɔn san so wɔ akwadaa ketekete a wanya 3 years a ɛsɛ sɛ ɔno a na hwɛ no. Emu ɔya, emu ɔdene. Sister Sheila says it's not easy with my 2 kids. How much more looking after 3 kids who may need or require special needs? Exactly. Hey, Sister Jodoni. Life is complex and we each need to learn different coping skills to use that, and that will build us stronger. Hey, no correct. Brad Dominic, saying, I hope so. All these things. I mean, there's certain stories that metia, it's mind-boggling. It's like, wow. And just when you think you've heard it all, you go and hear something else. It's me metia. Missy menya 40. And a menya 14 surgery. And ye charme ha. And ye did that ha. And a menya way. Into me my bra bona pam sam. My bre. Minti me pring coming. But obin so the hospital. Obi nso te ne fie 15 years ni wɔnsɔre da wɔmpie nkɔ abɔntene. Meka me yare asɛm, me sister Sheila wɔnyi ni because biribiara ni hɔ a wohwɛ m'anim a biribiara ni hɔ a ɛkyerɛ sɛ me yare. Nso me nko ara na menim nea mesɔre bi a mefam from morning till evening. Only I know and only I understand the pain that I'm going through. But the point that I'm trying to make here is that irrespective of what you've gone through in your life or you are continuing to go through, because for some people the struggle is daily, it is continuing. And yes, it is ongoing, it is not finished. But the only thing that to me, with my experiences, has helped me to be able to sit here today and to have this conversation with you is that I have come to a place of acceptance to say, sɛnea m'abrabɔ no teɛ, yaw na medie no, amanneɛ na mehunu no, there's nothing I can do about it. I can choose to be mad at God and question him and ask him why I'm going through. And by the way, it is something I do regularly. Don't think that mabetena ha me my holy be na mabetena ha na make kanya mpechira. No, it is a daily struggle. There are days when I wake up and everything in our bone. I don't want to talk to anyone. I don't want to see anyone. Nothing. And I question. I ask him, what is this? I'm tired. It is a daily constant battle. But one thing that makes the difference is that you have to come to that point of saying, say, you know what? Samikasa metnaho. Na maba abedwindwini nti a ɛsɛ sɛ me somebody who is innocent, a child that hasn't done anything, why should I have to go through this pain? Why should I suffer like this? It will drive me crazy. Yɛwɔ yɛn nua, me nuanom yɛyɛ 9. Mewɔ nuanom mmaa mmiɛnsa a wɔn di m'akyi. Some of them have never even gone to hospital to go and stay there for anything. Ebi akɔ a ɔkɔɛ ne sɛ ɔkɔwɔɛ na ɔbaa fie asa. But say yareɛ kɛseɛ bi bɛbɔ no na yɛaka sɛ ɛsɛ sɛ yɛkɔtwa ne ha nothing. Nti mede me ho toto saa me nuanom mu bi baako a, I can say that life has been unfair to me. Why? Adɛn nti na me deɛ ɛsɛ sɛ me na mebrɛ saa? Even they ask me that question, that they don't understand why ɔmo nuabaa panin ɛsɛ sɛ mebrɛ saa. I don't understand it myself. Ɛnyɛ me na mebɔɔ me ho, Nyame na ɛbɔɔ me. Ɛna sɛnea Nyame wa decide sɛ ɔbɛbɔ me nie. Ɛsoro ne asase nyinaa yɛ Nyame dea, nyɛ me dea. Me m'adwuma ne sɛ mewɔ asase yi so. I am a obi a yɛ create me a mewɔ ha. Ɛna ɔse wɔwɔ nneyɛe bi ma me a ɛsɛ sɛ me ba accomplish. And so if I want to succeed at accomplishing that, if I really truly want to see my purpose and the destiny Nyame wahyehyɛ ama me no come to pass, the only way to do it is to accept the fact that there's certain things in my life that I'm never going to understand. Never. I am never going to understand why certain things have happened in my life. But it is time to draw a line underneath it and pick up the pieces
and find a way to move on with your life. Mo a moafa nneɛma bebree a monte aseɛ wɔ abrabɔ yi mu no, sɛ mobɛtena ase na moakaekae na woaka wo nyameso nokorɛ anɔpa yi a, you will say that in spite of the difficulties that you went through, no matter how bad and how painful it was, at every point there was a tiny glimmer of light or hope in the midst of your storm. At every point. Mede me ho bɛsan ayɛ mfato ho sɛ there was a time, some 8 years ago, na me, I never thought I'd walk again. Because mehwɛ nea na atwa me ho ahyia, biribiara nni hɔ a ɛka kyerɛ me sɛ me ho bɛtɔ me biom da. Woyɛ 32-year-old na wode zima frame ne crutches ne ɛdeɛndeɛ na nante a, na sɛ wobɛpia wonoa aduane anaa yɛbɛnoa aduane ma wo koraa sɛ wobɛtumi ate aduane no ama wo ho no, wode crutches no ɛbɛpia wo trolley no, because me nko ara na meteɛ. Wode wo crutches no bɛpia trolley naa kɔ kitchen hɔ, cause trolley no wheels hyɛ aseɛ da Nyame ase. Wokɔduru hɔ a, wode crutches no bɛto baabi na woasosɔ adeɛ mu na woate mu no agu kyɛnsee no mu, na afei woama so de asi trolley no so. Na afei wode crutches no nante a, wonante duru baabi a na woagyina na ade apia trolley no kɔ n'anim kakra, na afei woatu na. I never in my wildest dreams could see any way out of that situation. The worst part of it was I kept having different people coming into my house, total strangers, anaminim, anɔpa ne anwummere. Ebi bɛboa ma woapepa ho, ebi bɛboa ma woatumi adware. You know, things that intimate details about yourself that, to be honest with you, you really don't want anybody else to see. But you have to go through it. Me see, ne mu ɔya. Ne mu ɔya. Ɛnyɛ sɛ mete wei mu menni abusuafo o. Me si ne me nni te ase. Wɔn te kuro bi so. Na me nso mewɔ me baabi na mefa nea mefa mu ni mu. It doesn't seem fair, does it? It does not seem fair. It seems as if your very life has come to an end. But the only thing, na etimi ma metiri so anɔpa biara ne sɛ, this too shall pass. This too shall pass. Metumi aka sɛ mabrabɔ na pamsam te mabrɛ. Nti doctor si ɔkyena bra, me deɛ memmra na mɛyɛ dɛn, bɛgye aduro koraa adeɛ na ɛbɛyɛ me, na watena baabi, wate ada. I'm fed up. This life is not fair. I can't do it anymore. Now, you throw your hands in the air. If you keep on doing that, who are you hurting? When are you ever going to succeed in your life or make any progress? When? Because destiny in India who we are then so why you have to fulfill it. Because so at the end of time, when it's all said and done, what are you going to go and say? Say, adeɛ yi a asase so ade me baa yi, wei ni na me kɔkɔyɛ yi. Sister Adjoa say, Charlie, you look fabulous la and incredibly amazing ɔbaa pesika. Sister Adjoa, nyame nhyira wo ate. Sister Sheila say, although I haven't had operations, but I happened to have sickle cell in childhood, which was so terrible. And among my siblings, I was the only one who had a terrible childhood. But all is gone since I traveled here to the UK when I was 15 years. Sister Vero say, firstborns always suffer a lot. I count my blessings and I name them one by one. Asɛm no nyinaa ne sɛ, baabi a abrabɔ no aba abɛduru biara no, at every point in your life, you have a choice to make. The choice is either to give up, which is the easier option, and what seems appealing all of the time, or option 2 is to keep fighting, to keep on going, irrespective of bɔne a yɛde ayɛ wo, nneɛma a woafa mu a wonim sɛ ɛyɛ ayayadeɛ. Because one of the things that holds us back and keeps us stuck is staying in victim mode. By saying this, I am not saying that nea ato wo w'abrabɔ mu no, emu nyɛ ya.
Don't acknowledge it. Don't talk about it. It is nothing. Let's not give any weighting or any value to what you've been through. But the truth of the matter is that you are who you are today as a summation of the pain and the struggles that you've gone through and the resilience that you have shown going through saa nneɛma no. Asetena mu a yɛwɔ yi ho, Onyame hwɛ yɛn mu biara sɛnea yɛsi teɛ, na ɔde wo kuruwa de ama wo. Mete hɔ yi, me deɛ ne sɛ menya 14 surgeries na mabɛtena ha ne wadi saa nkɔmmɔ wei. Mede saa kuruwa yi ma Sister Sheila a wɔntumi nso a. Ebia yɛde ma Sister Vera, she can't deal with it. Yɛde ma Fati a, Fati can't deal with it. Adwo Ɔdɔ Mensah can't deal with it. But Sister Adwo Ɔdɔ Mensah also has her own issues. Yeah, ɛno nso yɛde so me mɛkɔ a mentimi. Onyame hwɛ wɔ biara ne ne deɛ. Ɛna ɔde kuruwa a wɔhwɛ sɛ wo wobɛtumi akae no, wɔde ama wo. Obiara ni hɔ a n'abrabɔ yɛ tɔtrɔtɔ o. Nobody. Sometimes in my pain, I feel say, obi a makɔ school aduru akyire sei, ɛna mayare, da bɛn na mɛyɛ yie, da bɛn na mɛsi dan amanfoɔ asi bi, da bɛn na me nso so mɛnya mpuntu wɔ m'abrabɔ mu. When am I ever going to get married? When am I going to have children? When am I going to do this? When am I going to do that? That is the worst thing to do to yourself, comparing and wishing that you had somebody else's life. Because at the end of the day, ade a yɛnyɛ nipa, yɛhwɛ ayɛ what we think is shining on the outside. Obiara ni hɔ a obeyi n'abrabɔ no baabi a ɛyɛ tan no anaasɛ baabi a ɛyɛ ya no ɛde abɛto abɔnten so obiara nhwɛ wo. Everybody wants to keep up appearance and put up the best part of them for the outside world to see. What people never tell you is the pain that they go through. Obi bɛka sɛ kuya sika deɛ wo deɛ wote hɔ na wabɔ w'adwene mu na woka nea wopɛ. Kɔ na kɔbisa Bill Gates. Go and ask him. He's one of the richest people on the surface of the planet. Na brabɔ ne te sɛn. Mmaa ne mmarima a wɔwɔ sika wɔ asase yi so. Look, I have friends who are 50 times more successful than I am today. Ebi asi kɔhwɛ ɛdan bi a nkurɔfoɔ asisi a wɔde tete asa akɔ ne ɛho nkorɔ ne ba wɔ Ghana. Nyɛ asɛm ketewa. Ɛnyɛ wɔn sɛ so ne me nso me ne wɔn a na tena classroom. Mepɛ sɛ mede m'abrabɔ ɛtoto wɔn deɛ ho a, me deɛ nka menyɛ obiara. Nsɛ sɛ yɛkasa koraa nka meka bi yɛkɔ a menkɔ bi. But this is the secret. A lot of them, in order to get those things that they have, now it came at a big price. Some of them are severely ill. Asi a omuti a omunenam ekɔ di akɔneaba ne nyinaa na nnuro nko a mane nsɔre na mane mfa ne duro baako by evening should be in hospital because the blood pressure kɔ soro. Everything under the surface of the planet, there's a price to pay for. It could be a good price, it could be a bad price, but at the end of the day, it's a price nonetheless. Sister Adwo Ɔdɔ say, real talk, my dear sister, and many of us do not know our own strength until after we've gone through so many challenges, difficulties, and struggles. That is one point too. I say, yaw na wa film na wudi no. Ɛno nso kɔyɛ nkuranhyɛsɛm de ma obi foforɔ. Ɛsɛ etimi a mete hɔ a mefiri sɛ me nsa ketekete a mu abu yi koraa sɛ ɛkɔyɛ sika. Wayɛ operation du nan a dadeɛ hyehyɛ ne kotodwem koraa no wɔn complain yie. Ɛne ɛkyerɛ na memfa me deɛ nhyɛ me ho na sɛ obi deɛ kyɛn me deɛ. And that is an encouraging word for somebody to pick themselves up and move on with their lives. Minim obi a also sɛ n'abrabɔ apam sam. Because wɔbɛtena aburokyire no, it has taken nipa no mfie du ansa na wanya nkrataa. Wonya nkrataa no wieɛ no nso no, ne yere awu agya no hɔ, ɛma sese ne ba ketekete baako ne kura no na ogu so a wɔbrɛ. Bibia akwalaa no ho bibia gye so ɔno ano wayɛ. But minim obi nso so a wabɛtena aburokyire 25 years ne nkrataa wɔ ne bi. Awo na wawo na wofiri sɛ ɛna me deɛ mewɔ ba baako no ɛba no obi nso pɛ bi paa onyaayɛ wɔno nso so .
No matter how bad you think your situation is, somebody has it 10 times worse than you do. Does that mean you shouldn't acknowledge what you're going through? Hell no, you should. And so you should. But at the end of the day, no, wofa saa yaw no mu no nyinaa no, ɛsɛ sɛ wogye tom, ɛsɛ biribi ani hɔ a wobɛtumi ayɛ wɔ ho, na woda Nyame ase for even the tiny minute thing that you have going for you in your life. There are some days, mesɔre anɔpa a, to get out of bed safe a big deal because the pain is unbearable sometimes, especially our brain. Ɛduru saa stage no mu a, it is easy sɛ mepa aba nyame me deɛ mabrɛ ɛdeɛn koraa deɛn na apɛ sɛ wokyerɛ me anti medi saa amanneɛ deɛn koraa, what is this mabrɛ. But you know what, the thing that I have to hold on to in those days is that at least mete ase. Ɛyɛ me ya. Getting out of bed is hard, but I woke up. Obi da yɛ wansɔre. Obi da hospital ahɛ sesei wɔ bedroom so agye sɛ yɛde biribi akɔhyɛ ne bɛrima anaasɛ aseɛ hɔ ansa na watumi adwo so ɔno nso wɔno nso And yes, some people think it's easy for you to say that you are just comparing yourself to the worst situation, but there are equally people also who have made it better than you. It is true. But in Satia wɔ hɔ ɛnyɛ pɛ. And nyame wɔ mmerɛ ɛde ma obi biara. Obi deɛ yɛ anɔpa, obi deɛ yɛ awia, obi deɛ yɛ anwummerɛ, obi deɛ yɛ anadwo, obi deɛ yɛ anadwo dasuo mu, obi deɛ yɛ ahomakye. Onyame wɔ mmerɛ de ma obiara. And look, you can choose to go through life the hard way or the easy way. The hard way is to sit and complain and moan and talk about pain and wafemu and wabre every single day for the rest of your life. And the truth of the matter, and excuse my French here, but nobody gives a fuck. That's the truth. That is the truth. And for biaho, inti wabre inti dien. People will sympathize once, they will sympathize twice, maybe 3 days. But wokɔ so aka wasɛm de beduru baabi obi bɛka sɛ bra sister yɛnim sɛ wo se woayɛ 14 surgery o, but at least wote ase. Nti find light, find some glimmer of hope bi and hold on to that one. Na pere kɔ w'anim because nyame wɔ neyɛ papa bi de ma wo. And I'm here to tell somebody who's gone through so much adversity that they can't even put it into words. Is that. At the end of the day, mo a mo brɛ paa no, mo a mo abrɛ paa no, mo a mo afa abrabɔ mu a mo abrɛ paa no, you guys should be jubilating and be excited because, the bigger the test, the bigger the testimony. I'm telling you. Because when nyame bɛyɛ there is no shadow of a doubt in anybody's mind to say, adeɛ wei deɛ, ɛyɛ me a na mayɛ m'adeɛ. Enti anuonyam hyɛ bi wɔ hɔ. Enti nkonimdie bi wɔ hɔ. Anaasɛ wusie bi wɔ hɔ a ɛsɛ sɛ yɛdi a. Give reverence to who reverence should be given to. Ne nyame wafa n'animonyam. Ne nyame, all the glory and all the honor and all that adoration goes to him. Enti wo a wofa mu a wofiri sɛ hey, obi wɔ hɔ a otumi solve problem wei, ayɛ so wɔ solve wei a na wei nso de ne ho abedim. Ɛyɛ so wɔ solve wei a na wei nso de ne ho aba. Sometimes the problems come threefold. Problem ne ba na ɔde ne yere ne ne mma mmiɛnsa aka ho na ɔmo nyinaa aba at the same time. Emu ɔden, emu ɔya. You feel like, there's nothing you can do. I can't take this anymore. I've seen people want to commit suicide. Even me. I'm hey. There came a time I thought I've had enough of all of this. What is this? I can't do this anymore. Every day I drew at it. I'm going to do this. I'm tired. I planned it. I bought everything that I felt I needed. I'm the best idea. Me nana call. It's why I'm still sat here. At that precise time now, my plan be am I ready for execution? At that very time, me nana frame me. It is why I'm still sat here.
Mhm. Because sometimes ɛyɛ near too much a wopɛ sɛ pain na no si. You're not caring about anybody else. You're not worrying about what anybody else is going to think or not think. You just want that pain gone. Period. Enti kwan a wobɛfa so a wobɛma saa pain na ayɛ gone no ara ne sɛ wo ankasa wobɛsi pain na no kwan by taking your life. But that is just, you know, a defeatist attitude towards dealing with your problem. It doesn't change anything. Uh-huh. But the real fighters, the real people that all of us want to hear about and talk about are the people who went through adversity, and in spite of the adversity, they kept a positive attitude. Me spiritus bebree saa, but I pick parts of the Bible and I use it to encourage and motivate myself. Metumi fa nkurɔfoɔ baako mmienu mmiɛnsa bi abrabɔ de toto me deɛ ho. Metumi koraa de ka sɛ na Nyame ɛyi ɔbaa yi a onyaa mogyatuo sɛm yi ne deɛ no na ɛyɛ 12 years o. Me, I've been going through my issue for 28 years now. What are you doing with me? Ada ɔrɛ afi mi ana? Awurade na deɛ na ɛkɔ so yi? Ɛdeɛn style na woyɛ me? Nyame saa adeɛ wei deɛ menhyɛ da nte ase o. So do something. Me ne Nyame yɛdi saa nkɔmmɔ no. We have that conversation a lot of the times, especially in the times when it's really tough. Nyame na plan bɛn. What are you doing? What is this? I'm tired. I can't take this anymore. Me ne Nyame di saa nkɔmmɔ no. Meka m'asɛm no ama no akɔ akɔsi sɛ Nyame mma wo kuruwa ne sɛ wo. Bra a ɛntwi wo die nie. Sister Sheila wo die nie. Kuruwa na mede ama wo no nie. Wei na mpɛ sɛ wonom mu no a. Ɛno wontumi nyɛ ho hwee. You can't do anything about that one. Nothing. Whether you like it or not. Kuruwa a yɛde ama wo no ɛno no. Nti ɛsɛ sɛ wonom mu. Because that one is fixed. You can't change it. So you have to accept it. But in acceptance, what do I do? How do I come through with all of these issues and still keep a positive attitude towards life? Because if you want to go it the hard way and keep criticizing and fighting God and playing victim and being miserable all the time, you'll be going through it the hard way when there's a much, much easier way to deal with it. Sister, there is a much, much easier way to deal with your situation. Does that mean that when you pick that easier way and that difficult way, no, a problem na endi? There be. Me beji too mu say bibia ni hɔ a metimi ayɛ. I either accept say Nyame, say na Nyame ayɛ me, ana say me try say me fighting no, because fighting no so my fight ya o. Me nya mfie du nwɔtwe, 18 years. I didn't want to hear anything about God. Wunnim na bɛka Nyame asɛm kyerɛ me, dwuma me de bedi. Because at that time, I had that other mindset to say, if God really exists, and he really is a helper to those who diligently seek him. No. So we nyame no kwafo pa na wote ase pa. Adenti na nyame wo ho. No bi a menya mfie dumienu akwala kitikiti a me, you know, why am I going through this? Why? Adenti na wa ma yare a ede anim guase e na bre nipa e na to me. Bienti. Adenti na nyame e wo ho. No one make queer sika me ti nisuo saa. Why? Adentira. Why am I going through the pain I'm going through? I don't understand. Nobody should come and tell me nothing about God. It's me kai saa time no. Me papa ne me maame mo kwa asɔre a. Maame, sorry siesie o hu me say asɔre no me nkɔ. I'm 18 years. You can't force me to go to church. Mo pese mo kɔ amonkɔ. I did that for many years. Because there was a battle within me that was going on. There was so much pain and turmoil I did not understand.
As a teenager, I didn't have a teenage life, I didn't say teenagers na when you fufuo pie na you had fun with your friends. Me menya ne saa. I never had any friends in my teenage years because half of the time, if I'm not in hospital, I'm at home. If you na metie no nso so mentimi mpie me yare no ho nti mete fie. How many people can deal with bleeding to the point where wonam hɔ a na mogya sosɔ wɔ baabi a na obi ahu sɛ sei na ayɛ wo na yɛdi wo ho nkɔnkɔnsa. Taxi drivers di w'atam. How many people can cope with that? But meka ma no akɔ akɔsi sɛ dwelling in on all those things, pushing God away and all of that, it didn't solve my problem. I continue to have mujetusem. I continue to have bre. Except to say no. I decide to say enipa no oboboa me no. Me yin esi nchen. Me se bia me ma de. Ah, me ma de. Nti wo de se say nyame wa e mate me na me driver he si form. Me a me twi me trotro. Bye bye. Na me see ne nchen. Na me koye. Me kɔkɔkɔkɔkɔɛ a mehu sɛ mentimi mfeesi biom no, obi anka nkyerɛ me sɛ menyɛ about 10 and come back. And this phase of my life is also an ongoing process. Every single day of my life is a battle. Hwɛ, na bonsam so no, nea wɔyɛ nie. He knows that there is something good going to come out of your life. He knows. Onim. He also sees the end from the beginning. So if you think that he's going to give you an easy ride, and just allow you to go through your pain in peace, you have another thing coming. At every point in your life, there are two forces that are fighting. And I'll say, Finfin. When you're meeting now, ban side, no, kakra, na bonsam say, hey, there be no, so I need. So, acquire say, you be, you are in the middle and it's a constant battle. Today, 28 years on, my problem now solved. What changed? My mindset changed. Because mafa mu afight apo nyame agya obia wɔ hɔ. I want to be on my own. I don't want anybody. I don't want any friends. I don't want anybody in my life. But meyɛɛyɛ no still yareɛ no wɔ hɔ. Nti deɛ na ɛsesae? Me attitude towards me problem no is what changed. Sister, wopɛ sɛ wonya mpuntuo wɔ w'abrabɔ mu a, mesi gye tom. Ɛsɛ baabi a nyame de waba abɛsie no, ɛhɔ na ɔde wasie. Biribiara nni hɔ a bɛtumi ayɛ. Ɛsoro ne asase no nhyɛ wo nsa. Nyɛ wo dea. You can't do anything. The earlier you submit to his authority, the earlier you acknowledge sɛ wɔyɛ nyame tumfo a soro ne asase yɛ ne dea no, the easier things get for you, my dear. Sister Adwo Odo say, we are our own miracles based on our choices, the circle of friends we keep, and the decisions we make. Misi me nua baa wei deɛ, wɔka ɔtoto bomb no saa na me tiri mu koraa hyehye me. But what she's saying is absolutely spot on. Absolutely spot on. We a miracle in your own right. Now, before that miracle can manifest, before that testimony will happen, ɛsɛ sɛ wankasa no wogye tom sɛ wonni ahoɔden bi a wode fight bio. Me ma fight amabrɛ mentimi nyɛ bio. Nti wonim wode nyame ɛsoro ne asase ne me a mewɔ hɔ koraa woana wobɔ enwi egu me tiri so. Me a enwi no gu me tiri so koraa menim me nwi dodoɔ. Wo wonim. Nti wonim. Let me just give this all to you. You deal with it. All I ask for is that you give me the strength to face every day that comes with its challenges till that challenge passes. This is all I'm asking, because we be anywhere meeting me. And etiefo, I'm not saying this to come and sound like me some osofo bi and answer me some prophetess bi there be. This is a daily battle. I'm telling you, there are days when I don't want to talk to God. I don't hear me no near their face. But in my own personal life and on my own journey, no so no mabe hunu ne say life no sanity. Life is never a bed of roses for anybody.
And there is no set manual say winyame som no ɛsɛ sɛ ɛyɛ sei mmerɛ bi ani hɔ a wonya mmerɛ yɛ yɛn nyinaa yɛyɛ mmerɛ at some stage in our lives. At least me, that is how mine has been, because my life is not exactly a bed of roses. I can never understand why social to be social ni bi anto obi na me nko a na me di bre na me nko a na me nya pinies a. I cannot understand it. I can't. I can choose to fight it and cry till thy kingdom come. It won't change anything. But the only thing that changes something is to accept that this is how it is. Once you can come to that place of acceptance that there's nothing you can do to change what has happened to you, the past is the past, the present is the present, the future is unknown. Wedding kunim. Nkurɔfoɔ bi wɔ hɔnom a wofa yɛ a wo ne mu no, it is easy to say that because ebi a nneɛma bi a wofa mu no ɛyɛ nnipa nti na wobrɛ saa wo brɛ no nti no. You don't want to even associate yourself with human beings anymore because wontumi ntrust obiara. That is a valid feeling. Acknowledge the feeling. Let's acknowledge that feeling. It is there, it's valid. Jitum. But at the same time, asasi so aye we. Life was not ever created for us to live independently. Na me can say, mmerɛ nsɔhwɛ no mu yɛ den bi at every stage no, onyame ɛhyɛ daa ma hann kitikiti bi, some tiny glimmer of hope always shines forth in the midst of your storm. Always. Wobɛtumi abrɛ saa in the midst of it na obuafoɔ bi aba w'akwan mu a w'ani koraa na. When those people come into your life, learn to appreciate them and be grateful for the role the person has come to play in your life. Some of the people are there just for a chapter of your story. Well, mass will be stay. A chapter beyond wɔbɛtwerɛ wɔ book story no mu. Wɔtwerɛ saa chapter no wie a na sɛ mmerɛ so na sɛ sɔ so ɔkɔ a, accept that one too and let them go. Nkurɔfoɔ bi nso wɔ hɔ a they are there for the long haul. There are some friends and some people in your life that are there for the lifetime. But sɛ wo build the boundaries bi wɔ wo ho na ayɛ wo ho sɛ medeɛ menyi nnipa nni nti medeɛ menhia adamfoɔ biara ɛna medeɛ mempɛ obiara biom deɛ aneɛ brɛ a sister wobɛbrɛ o. Wobɛbrɛ. I know say people are bad. Nkurɔfoɔ yɛ bad. Nnipa bi nyɛ. Nnipa tiri mu osum. Ne nyinaa yɛ nokorɛ. But I am saying that you can choose how you're going to fight your battles. You can fight it the hard way or the easy way. But trust me, fighting is solo. It's really hard. Wohia wɔ soro ahoɔden. Awatumi de akokopa na di nkunim. Enti sɛ wopɛ sɛ wodi nkunim a, learn to appreciate and open your heart up to at least one person. Obi baby say, but how can I trust anybody? You can't trust anybody, but by their fruits you shall know them. Obi oba wabrabo mu a wobrɛ. What tries wo be supportive? What tries wo ne wo be kokopa no? Sɛ ne asetena ne tie bia no, the person is walking side by side with you. No? Don't take that person for granted. You don't shut those people out and close the doors in their faces. Because those people could be the very angels out here. The very break that you've been asking for and been wanting. And when you Ebusia, I know say adeɛ na wo fa mu no emu ɔya ano ɔdene ebi wɔ hɔ a nsɛ sɛ ɛto nipa but ato. Sister Mary say you can't trust anybody but you can trust somebody. You have to trust somebody because you can't do it on your own. That is just the truth. Wontimi. Woka sɛ wo nko a woyɛ a w'ahoɔden bɛfeeli wo. I'm begging all of you guys on here, say please, won't share video in mami why? Because somebody needs to hear this word this morning. Wopɛ sɛ woma mpuntu ɛba w'abrabɔ mu, wopɛ sɛ wonya nkɔsoɔ, na nso feel say you're doing somebody. You have to learn to trust somebody because you can't do it on your own. That is the truth. Sometimes when you're going through pain, when you're going through adversity, and this adversity goes on for far too long, you are human.
wadwene mu ebetimi start atochima. Get help because you need it. Get professional help. Look, there's no shame in seeking counseling. So get it. And like I say, be grateful for the tiny things. That is a big one for me. Gratitude. No matter how small. Sometimes the only thing to be grateful for in my life is just the fact that I'm alive. Because there's nothing else going on that is but I always say to myself that the fact that I'm alive means that there's a plan and there's a purpose. It is in summary, all I'm saying is this is that ditch the pain. The past has happened, it's gone. There's nothing we can do about it. But the way you choose to allow the past infiltrate into your present and your future is going to determine how you're going to fight the battle to progress and have resounding success in your life. Abusua, pesi etena video yi ho another 2 hours. But mankwa adwuma. Mote ho ana me de kapa basi ye yimedi. Ese mi dwane jamo. I love you guys so much. Sister Adro Mensa. I'm going to read all the comments you guys made. Sister Mary, Sister Lynn, Bra Kwesi Buahini. Mo amuba ye nyina. Nyame nhyire hyira mo nyina. I love you guys so much. Nyame nhyira mo nyina. And have a fantastic day. It's time for change. It's time for progress. It's time for a different mindset. Bury the past. There's nothing you can do about it. Embrace your future. And snap out of victim mode, because the truth is nobody gives a toss about what you're going through. I love you. Bye-bye. Sika educate, ya wo Facebook, YouTube, ne Insta. Sika educate, ya kasafa abumde aware ni mpuntu. Sika educate, odon komo, rana yenya ya huwa duro. Sika educate, unyane baby ya, sika educate. Enti like page, you know na yem vibe. Wamodenko YouTube ho, subscribe it. Sika Educate is the name. All our man source and the camp. Inspiration, motivation, Wapomuden, education. Wafranada, Wanitia, Odon Komo Ekusika Deba. Wafranada, Bema Jai, Odon Komo Ekusika Deba. Sika educate, ya wo Facebook, YouTube, ne Insta. Sika educate, ya kasafa abumde aware ni mpuntu. Sika educate.